Okay, so اليوم part 3 من the basics of immunology راح ركز على ما تبقى من البيزكس يلي هن الكومبلمنت سيستم والبلاد جروبس which have to do with immunity. So أول شغلة هي إنه okay, cell destruction has to be triggered by the BT B cells, T cells natural killer cells, and eventually the complement system, and بيشتغلوا بطريقة شوي مختلفة عن بعض هول. And so الطريقة يلي cytotoxic T lymphocytes بيقتلوا الخلايا هي يا directional مباشرة عبر الجرانيولز اللي إلهم وبيدمروا الخلية نهائيا، او بيعملوا اكتيفيشن الفاس لايجند. سو بيعملوا اكتيفيشن للفاس ريسبتور using the fast ligand، وساعتها ما بيهم ان كانت directional release of granule contents او الفاس ligand، اثنيناتهم بينتهوا بapoptosis، وهيدي عادة بتصير within a few hours of contact with the cell itself. So هيدي بيسموها the kiss of death, in which the cytotoxic T lymphocyte attaches itself to the target cell. بيصير في non-covalent bonding للmembranes, and the granules are migrated towards the membrane interface، لأنه بيكونوا موزعين حول التي ليمفوسايت وبيجتمعوا كلهم بالجهة يلي فيها an interface، ومن بعدها the granules من بعد الcytoplasmic rearrangement the granules بيعملوا exocytosis and they induce apoptosis. will see cytotoxic T cell it recycles، يعني بترجع بتهاجم another target cell, so on and so forth. The kiss of death involves the T cell receptor CD3 membrane complex وبتتعرف على الكلاس 1 MHC molecules, and this is very important لأنه الكلاس 1 MHC molecules بيعني they present antigens من داخل الخلايا. If they present a foreign antigen معناتها في خلل بقلب الخلية، وهي الخلية لازم انه ندمرها. معظم السيتوتوكسيك T lymphocytes بيشتغلوا by delivering الapoptotic molecules، وهول بيكونوا عادة بقلب granules. فينا نشوفهم هون the microscopy. This is an electron micrograph in which we see the cytotoxic T cell يلي هي هيدي المدورة بتلزق بخلية and it starts releasing the granules to destroy completely the cell. And this is the way it works يلي هي اسمها granzyme and perforin mediated cytolysis. اللي بيصير انه بقلب هول الجرانيولز في عنا مجموعة molecules اسمهم perforins, and the way that perforins work is they بيعملوا assembly على التارجت سيل، على الممبرين للتارجت سيل، وبيفختوا فيها a hole بخواش بقلب الخلية، بقلب الممبرين للخلية، وهذا البخواش بيسمح للكالسيوم انه يفوت. ومتى ما فات الكالسيوم لجوا الapoptotic pathway gets activated. And this is the diagram of how it works. So basically بيجتمعوا الموليكيولز كلها على بعضها، بيدخلوا الكالسيوم لقلب الخلية، ومن بعدها من نعمل activation للبروكاسبيس 3 which becomes caspase 3. والكاسبيس 3 إذا بتتذكروا من الapoptosis هو اللي بيمشي باقي الapoptotic pathway.
This is the FAS-Al mediated cytolysis. So عندنا الفاس ligand وعندنا الفاس receptor يلي موجود على التارجت cell. Whenever the FAS ligand is presented, it activates the FAS receptor, which in turns activates caspase 8 وهو اللي بيعمل activation لباقي الapoptotic pathway. So the complement system. The complement system حالته انه هو مجموعة بروتينز مصنعين the liver. They are part of the innate immune system. ليه؟ لأنه you cannot program the complement system. على عكس الانتيبوديز اللي هن they're programmable و they attach themselves to a certain antigen. هن لا. They work regardless of what antigen is presented. ولكن their activation requires sometimes an antibody. هو في 3 طرق بنعمل activation للcomplement system وهلا رح نشوف شو هن. So هول البروتينز اللي تصنعوا بالليفر بيعملوا a cascade effect. وهلا رح فاجيكم فيديو انا عملته شو مقصود ب cascade effect. بيعملوا a membrane attack complex, بيعملوا anaphylotoxins وبيعملوا opsonin molecules. وهلا رح نحكي عن كل وحده شو بتعني. The membrane attack complex مثل ما شفنا بالتي سيلز بيشتغلوا بذات الطريقه تيعملوا فخد بقلب الممبرين ويسمحوا للكالسيوم انه يفوت لجوا ويبلش الابوبتوسيس. Okay, the components of the complement system. The complement cascades ببلشوا لما ببلشوا يجتمعوا مع بعض وبس يجتمعوا مع الاكتيفيتنج لايجند بيصير فيهم conformational alterations. يعني الموليكيول بتفتل على حالها بطريقه معينه بتتغير البيولوجيكال اكتيفيتي وهيدي البيولوجيكال اكتيفيتي بتاثر على الموليكيول اللي بعدها واللي بعدها بتاثر على اللي بعدها اتسترا حتى نوصل للممبرين اتاك كومبلكس. مثل على هيدا هو السي 1 كيو كومبلكس او المانوز بايندينج لاكتين او ذا فايكولينز. اكثر شيء بنشوفه بالسي 1 كومبلكس يلي بيلزق على الانتي بوديز. كثير من الكومبلمنت كومبوننتس هن بروتيوليتيك انزيمز بيكسروا one of the complement molecules وهي بتروح تكسر the other molecule complements etc. ومرات كثير لما نعمل activation للcomplement cascade منكون شقفنا الcomplement molecule into two parts, ال A and B. ال A على طول أصغر من ال B. So the molecules يلي بينتجوا منهم إذا ما كانوا فايتين بقلب الcomplement system بيشتغلوا يا as opsonins, which means they enhance the activity of antibodies, or they work as شو اسمه هذا they work as tags حتى يقدروا الفاغوسايتس يقربوا على الميكروبيال سيلز ما يكونوا بعاد عنهم. والشغله الثالثه هي انه they are pro-inflammatory وبيعملوا شيء anaphylactic shocks وهذا رح نشوفها بالdiseases of immunity. So like I said, في بعض الcomplement fragments they act as inflammatory mediators. هول شغلتهم انه enhancement للبلد سبلاي للمنطقه اللي فيها الانفلاميشن وبذات الوقت بيزيدوا الكابيلاري diameter. they attract other cells حتى يعملوا كيموتاكسيس للوايت بلاد سيلز وكتير خطيرين لانه اذا كان كميتهم كتير كبيره ممكن يعملوا an over inflammatory reaction بنسميها anaphylaxis. لهذا السبب بنسميهم لهول fragments anaphylotoxins. البروتينز انتوعن الممبرين اتاك كومبلكس ببلشوا يركبوا على الممبرينز وهن اللي بيعملوا basically مثل البيرفورينز بيعملوا هذا الفخت على الممبرين. والممبرين اتاك كومبلكس هن C5b 6 7 8 and multiple copies of C9.
which begins like this. So there are three ways to activate the complement system. يا عنا the classical pathway يلي هو ال C1q بيلزق بالانتي بودي, and it can only do that إذا الانتي بودي لزق فيه two antigens بذات الوقت. لانه لما يلزق اثنين انتيجنز بيغير الكونفورميشن للاف سي بورشن, ساعتها السي 1 كيو بتقدر تلزق عليه and it creates the cascade. او عندنا the lectin pathway in which certain carbohydrates بيقدروا يعملوا activation لل C1Q مباشرة, مش الانتي بوديز يلي بيعملوا activation. أو في عنا the alternative pathway يلي هي spontaneous hydrolysis of pathogenic surfaces, and this happens all the time. وفي كتير molecules شغلتها انه توقف هذا السيستم حتى ما يصير في spontaneous activation of the complement system. ولكن هيدي بتصير على طول بالجسم, والجسم على طول بيعمل reaction عليها. So بدي فرجيكم هيدا الفيديو. Doctor, this is the cascade, right? ماشي الحال دكتور. سوري ما نقلت على
on screen. Anyway, so like I said, the A and B alleles, they encode a glycotransferase. It catalyzes the final step in the synthesis of the A and B antigen. And they don't encode the molecule itself. المولكيول هي H antigen تيجي فاضية. إذا بقيت فاضية لأنه ما عندنا whole transfer الglycosyl transferases, you will get the O blood type. Basically, you do not have any enzyme that will add a sugar to the H antigen. And the H antigen بيبقى null and you بيبقى unmodified, and basically you end up with the O allele. بس إذا عندنا one of the enzymes, A, you will have a certain portion, all of them will be glycosylated into H مع a sugar يلي هو ال A polymorphism. Will be بذات الطريقة. وإذا عندنا both genes of A and B, both enzymes will be present. And both enzymes will work on the H antigen, so صار عندنا antigen A و antigen B, and this is why they are co-dominant together. Now, there's a variation on the ABO blood system, and the variation is not only the RH system يلي هو is a RH plus or RH minus. If you're RH plus, you have the RH molecule. If you're RH negative, you do not have the molecule. مش مثل ال ABO blood group. Now there is also a subgroup لل A اسمه A1. بس اثنيناتهم they react with anti-A, so it's not really important as an antigen, بس موجودة. It's nice to know about it. A1 red cells عندهم 5 مرات أكتر كمية ال A antigen. بس it doesn't differ with the type of antigen. But what is different is that there are 33 different blood group systems. مثل الكال system, مثل اللويس, الدافي, etc. And there's a very long list. إذا حبيتوا تشوفوا list, this is the link. It's a very nice article about which is here, about the different variations of the ABO system. And لهذا السبب بنعمل شيء اسمه cross matching بالمختبر. منه كافي انه اذا انا A والشخص الثاني A انا A positive والشخص الثاني A positive انه انا بقدر اعطيه دم. It could be the possibility انه there are different molecules in play ممكن يعملوا a transfusion reaction إذا هذاك الشخص is sensitized to them. And you usually get sensitized to them through two methods, يا الأكل أو bacterial infections. And this is where it's very important to do something called cross-matching. This is an example of the molecule of basically هذه الجلايكوسيل ترانسفيريز type B مع UDP سيجال يلي هو هذا الشوجر which gets added مع H antigen. And this is how the blood groups basically look like. They have a portion that is outside the cell, and then there is this transmembrane tail and the transmembrane helix, and then you have an intracytoplasmic tail to anchor it. So basically, if you do not have the antigen A and antigen B, you're going to end up with antibodies against A and B. And usually they are produced, like I said, to environmental stimulants, مثل bacteria. Sometimes certain types of food. الفليفلة الخضراء can actually produce anti-A إذا بناكلها. يعني اللي عنده blood group type B لما بياكلوا فليفلة خضراء على مدى الحياة بيصير عندهم anti-A. وهول الانتيبوديز ببلشوا عادة مباشرة من بعد ما نخلق و they peak around 5 to 10 years of age وبعدين ببلشوا ينزلوا مع تقدم العمر. And this is the final slide, this is the final idea, is that if you are group A, your antigen is going to, of course, be antigen A, and you're going to create anti-B.
If you are B, you're creating anti-A. إذا blood group AB, you have no antibodies لأنه you cannot make self antibodies. And if you have blood group type O, which is the null, so you don't have an antigen basically, the antigen is H, but H is a self antigen, so بيكون عندكم anti-A and anti-B. And this concludes the basics of the immunology. المرة الجاي نهار الأربعاء رح نحكي عن راح احكيكم عن بنبلش ساعتها the actual diseases, immune diseases, which is going to be on Wednesday and on next Monday. Any questions? كله تمام؟ يس دكتور، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. Okay, perfect. So we'll see you next Wednesday. هالمرة كانت lecture شوي قصيرة لأنه كان هول بقايا انتعون الاميون سيستم. Next time راح نفوت مثل ما قلت لكم بالdiseases. Okay? Have a great day.